kupatia pocket money? Ni wewe. Teke. Haya. Tuendelee. Mwanzo jana mpaka kupatia pesa ya visoto? Ni wewe. Haya. Imefika wakati kunilipe. Ngoja kwanza. Ngoja nini? Nilikuwa nahitaji unipe pesa nyingine, ninunue zingine. Sasa so. Chef brother oh. Nisaidi kukayo. Hapana. Nishachiushu ndipa. Hakuna ya bure. Lazima ulipe. Kwanza angalia tuna Prado kubwa sana. Prado ndio hiyo hapo. Tumekuja pale na BMW. Kwanza. Baba yangu akijua. Wewe, panda kwa pikipiki sisi tuende. Panda kwa pikipiki tuende pale. Wewe tuende. Twende maneno mengine tutachua baadaye. Mambo. Haya, asante. Vitu kama hizi ndio zinaleta fresh infection ya ugonjwa hatari wa ukimwi na teenage pregnancy. Tumekubaliana? Si mtu pigie kwa makofi tafadhali. Mimi naitwa Abu. Alimkumbuka rafiki yake wa dhati Rehema, aliamua kwenda kutafuta msaada kwao. Hey, karibu. Habari. Mzuri sana. Tafuta Rehema. Rehema aliama kitambo. Jamani. Kuna nini? Mimi najisiwa nimefukuzwa nyumbani, sina mahali pa kwenda. Tulia nitakusaidia. Kuja twende nitakusaidia. Utapata usaidizi. Nyamaza. Kila kitu itakuwa sawa. Baada ya Sara basi kuelekea kwa rafiki yake Neema. Ilibashirika kwa basi Neema hapo anaishi mahali pale. Hata hivyo alimpata mzee mmoja ambaye alijitolea kumsaidia. Baada ya kusikia majonzi yake Sara basi, hatua aliyochukua mzee huyu ya kwanza basi ni kumpeleka katika kituo cha afya cha Mwanzo Mpya. Karibuni. Asante sana daktari. Karibu kaa. Daktari? Naam. Niko na mgonjwa hapa ningependa jieleze. Naam, jieleze dada. Kwa majina naitwa Sara. Naam, Sara. Mimi najisiwa miezi 3 iliyopita. Nesi. Naam daktari. Andamana na huyo atakupeleka kwenye maabara tafadhali. Daktari. Sawa. Kitendo kama hicho kinachofanyika tafadhali. Hakikisha umempeleka linajisiwa katika kituo chochote cha afya ambacho kiko hapo karibu apate matibabu kabla ya masaa 72 hajaisha. Sawa? Masaa 72. Kabla masaa 72.
kama maambukizo ya virusi vya ukimwi. Sasa hata kama nilikuwa nacheka tu, barako zako na Sara tokeni hapa. Baba Sara Sitaki mchezo Baba Sara. Situli. Wewe bibi yangu kunituliza? La, mimi ni daktari. Wewe, nakuta andika kwanza. Baba Sara. Nimetulia. Tafadhali kama kinachofanyika si kwako peke yako, kwa mtu wote wa jamii. Tafadhali mpeleke mhusika katika chochote cha afya ambacho hapo karibu kabla miaka 72 hajaisha. Sawa? Na sasa Suia ako na ukimwi. Naam, ako na ukimwi. Baba Sara, ufanye kutenga mtu anayeambukiza kwa. Sikiza Baba Sara. Baba Sara, nisikize. Mbinu za kuambukiza ukimwi ni kama zifuatazo Baba Sara. Kufanya ngono na mtu aliyeathirika na virusi vya ukimwi, na ngono hiyo yani unprotected sex. Hiyo ni ngono ambayo haija huna kondo. Naam, huna kondo. Ni sawa. Ni sawa. Nimekipanga. Ni unscreened blood transfusion. Hiyo ni mchanganyiko wa damu ambao hajafanywa screening. Sawa. Njia nyingine Baba Sara ya kusambaza ukimwi ni sharing of cutting and piercing tools kama vile wembe, lakini njia ambazo husambaza ukimwi Baba Sara ni kama kugusa mtu aliye na virusi. Njia haiwezi kusambaza ukimwi Baba Sara. Nisikize. Kula na mtu aliye na virusi vya ukimwi isambazi ukimwi. Kulala na mtu aliye na virusi vya ukimwi isambazi ukimwi Baba Sara. Kwa hiyo huyo ako tu sawa. Ako sawa. Kwanza sasa hiki kinachotakiwa kufanya Baba Sara ni kwamba uelewe kwamba unafaa kuhakikisha kwamba ameza dawa zake wakati uliopo. ARVs. Na hizo dawa anapewa bure hospitalini. Na hizi mimba za mapema wewe unapanulia Baba Sara, ni mapema hizo kuna family planning. Hizo tunaweza kuzuia kutumia family planning Baba Sara. Tumeelewana? Nasema hata ukimgusa huwezi pata virusi. Uko sure? Niko na uhakika Baba Sara. Baba Sara, penda mtoto wako, peleke shule na umtunze. Sara, Asirani ndio unataka kuwa lawyer. Mimi nitasomesha wewe mpaka na mtoto umesema hawezi aliwa na ukimwi. Hawezi aliwa na ukimwi. Nyinyi wote nitapeleka shule, sawa sawa? Usijali, hautaishi store, sitakufukuza tena, nilikuwa nimetoka. Sawa sawa. Sasa bwana, mimi sina shida na hilo. Sasa mhakikisha kwamba huyo mbakaji mnamchukulia hatua, sawa sawa? Huyo mbakaji tutamchukulia hatua kali, ashike adabu na ajifunze, apewe mafunzo. Kwa hiyo ndio Usipige. Acha. Usipige. Umepatikana na hatia kali sana ya ubakaji katika jamii hii, na sheria itakuchukulia hatua kali sana. Peleka yeye. Asante sana. Wapigie makofi ukikamilisha vizuri. Thank you very much. Asanteni sana. Asanteni sana. Wow, onyesho zuri kabisa. Niondolee viti kidogo kwa sasa tunapoendelea. Mheshimiwa Gavana wetu, burudani tunalo kubwa. Hii ni sherehe kubwa, ni ya siku nzima. Wanasupporti hawa hawajafanya mambo yao. Tuna skiti nyingine hapa bado. Tuna survivor yuko hapa bado. Tuna CHV kwa hivyo bado siku kubwa sana. Lakini Mheshimiwa Gavana, kwa sababu ratiba yako tumefahamishwa unahitajika tena kuendesha vipindi vingine vya kuendeleza kaunti yetu mbele. Mkutano ni mikubwa ambayo unakimbia. Kwa hivyo wananchi wote wana CHV tunafurahia sana. CHV hoye! CHV ria! CHV power! Wajua nyinyi ndio kusema kule mashinani. Nyinyi ndio madaktari namba ngapi? Madaktari namba 1. Madaktari namba 1. Nyinyi ndio utembea kule chini ukinyesha, ukiwajua, kuna mabonde, tunaanza na nyinyi. Ya our first line doctors and we appreciate you. Tujipigie tu makofi kwanza. Na basi wananchi wapendwa wenzangu viongozi, nasi tuwapigie makofi. Makofi kwa nani? Kwa daktari wa kwanza jameni. Hebu tuwapigie madaktari wetu makofi. Wanastahili. Wengi sana. Kazi yao ni nzuri, wanafanya kazi kubwa sana. Hata kupima wanajua na kutambua kama tuna malaria, kama tunaugua nini, wanatuelekeza namna ya kukaa kwa afya nzuri. Asanteni sana madaktari wetu wa kwanza. Administration, we really appreciate you. All of you, both national and county government. Kazi yenu ni nzuri sana. Kuhakikisha kwamba mistari ya serikali kuu na serikali ya county zinakwenda sambamba. Hamna mahali zina cross. Zinaenda vizuri
na zinafikia wananchi mashinani. Hivyo ni kusema tunafurahia matunda ya serikali kutoka juu hadi chini, na hasa ushirikiano wenu nyinyi kama administration, that is both national and county government. Interfaith, unajua bila nyinyi sisi tunang'ang'ana tu, lazima muwe bridge katikati yetu na Mungu. Kwa hivyo tunashukuru sana maombezi yenu yote, usemi wenu, ili Mungu aweze kuturidhia na kutupa amani, upendo, furaha, afya nzuri, hata lishe. Yote tunayofanya katika nguzo za Mheshimiwa Gavana ni nyinyi mnatuombea na Mungu anatia mafuta pale, hali inakuwa shwari. Tunawashukuruni sana sana our interfaith jamani partners. Najua mtapewa shukrani ya baadaye, lakini tunawashukuruni sana. Wajua serikali hazikimbii ama haikimbii kivyake tu. Serikali zinafanya kwa pamoja na nyinyi washirika wetu. Kama wako tayari mnafanya kazi vizuri sana na tunawapenda nyinyi kama partners. Usaidizi wenu, your support is dearly valued. Tusimame baba wetu atukaribishe rasmi, atuzungumzie kama baba wetu wa kaunti ya Kakamega. Your Excellency sir, you're most welcome. Karibu. Asante, tukae. First Lady wetu wa gatuzi la Kakamega, Professor Janet Kasili Barasa, Mama County wetu, Mama Els Muhanda, County Commissioner wa Kakamega County, John Ondego, CEO ama Director wa National Syndemic Disease Control Council, Professor Sylvia Ojo, waheshimiwa wote ambao wako hapa, mawaziri, chief officers, wageni kutoka nyanja mbalimbali na wana CHV, za mjambo. Mjambo tena. Kwanza kabisa, kabla sijatoa hotuba yangu kwa lugha ya Kiingereza, ningependa kuwashukuru sana partners wetu wote ambao wamekuja hapa kuwa na sisi siku ya leo. Leo ni siku ya maana sana ambayo tumekusanyika hapa na watu kutoka nyanja mbalimbali ili tusemezane jinsi ya kuzuia mimba za mapema, mambo ya ukimwi na pia mambo ya violence against gender. Kakamega County kuna visa ambazo zimetokea mbalimbali. Juzi tumekuwa na visa vya upagaji kule Matungu, na ningechukua fursa hii kuambia wale ambao wanahusika lazima wachukulie hatua kali sana, all the perpetrators. Hatutaki watu ambao wanajifanya eti wanasaidia watoto kule mashinani and then they take advantage ya kunajisi watoto wetu. I want to call upon all the village elders, community area administrators wetu, both in the national governments na county governments, to be on the forefront ili mtupatie all the information in order for us to take action against all the perpetrators. Kakamega County, najua we are not doing very well kwa mambo ya teen pregnancy, na leo tuko na kikao hiki ili tusemezane jinsi ya kuzuia mambo ya teen pregnancy, mambo ya ukimwi na pia mambo ya gender based violence. Kwa hivyo niruhusu kwa dakika chache, kwa sababu niko na shughuli mingi leo, kuwakaribisha hapa na kutoa hotuba yangu kwa lugha ya Kiingereza. First, I welcome you all in County 037, Kakamega County, the Green Jewel. Let me take this opportunity to sincerely thank the National Syndemic Disease Control Council for prioritizing Kakamega County in the ongoing nationwide campaign to end
the triple threat of new HIV infections, unwanted pregnancies, and sexual and gender-based violence among adolescent girls and women. Ladies and gentlemen, the organizers of this event wisely envisioned dialogue as a starting point in dealing with the triple threat. The spirit of this session, therefore, is that of sharing experiences, including witness testimonies, and providing genuine options that will lead to a sense of social renewal in our communities. As the governor of Kakamega County, I fully appreciate the gravity of the matter that this forum is dispensing with today. And as a government, given the unique challenges faced by the adolescents, girls, and women, we strive to put in place programs that will protect them against activities that will expose them to danger of HIV infection, teenage pregnancies, and sexual and gender-based violence. Statistics show that 520 new HIV infections among young people aged 10 and 24 were recorded in Kakamega County in 2021. In the same period, 12,862 cases of adolescent pregnancies were recorded, while 1,023 cases of sexual and gender-based violence were reported among adolescents aged between 10 and 17 years. This is disturbing, and we have to do all that it takes to address triple threat in Kakamega County. Ladies and gentlemen, prevalence and incidence of HIV infections among adolescent girls is as a result of certain social and economic lapses. My government seeks to seal these lapses to ensure that our young girls grow up in an environment that is safe. My development agenda is anchored on 6 pillars: health, water and sanitation, wealth creation and infrastructure development, food security, education, social development, and good governance. Each of these pillars address familiar concerns, and if we achieve them, we will end up with families which can adequately take care of themselves. We know that poverty scatters families, and once children take their own ways, they become very vulnerable and exposed to people with ill intentions. Still, even adults within families tend to become vulnerable and susceptible to sexual manipulation once they are exposed to conditions of abject poverty. Ladies and gentlemen, my administration is keen to support students' education, keeping girls in class for hours and more hours and years as a twofold advantage. They acquire knowledge which empowers them and are generally protected from environments and people who are hostile to their growth and development. We have supported children in secondary schools with bursaries as a way of ensuring that they remain in school. Through supporting the residents with subsidized farm inputs, we aim at making families food secure. This will make people in our county to live in an environment of great dignity. Ladies and gentlemen, generally poverty contributes a lot to domestic conflicts that lead to abandonment or breakup of families. I am targeting to reduce household poverty levels through the already initiated projects that will enable people to create wealth. For instance, I am supporting families to keep animals such as dairy cows, goats, and sheep. In addition, we support women by giving them affordable business loans through our microfinance agency. We believe that this kind of support will empower our women
and thus significantly reduce their vulnerability. We are also deliberately investing in creating awareness in medical-related knowledge through the community health volunteers, now referred to as community health promoters, CHPs. Virtually everybody in villages can access basic medical information in their homes. These promoters offer a lot of services to women who otherwise will not access medical facilities for one reason or another. Women are the caregivers to children. They engage in the day-to-day activities that keep our families going. If for any reason they find themselves indisposed on health grounds, or because they have been grievously assaulted, the entire family becomes dysfunctional. Even the perpetrators of such violence will become victims of this dysfunctionality. I therefore wish to call upon everybody to appreciate the place of women's dignity and health in our society. To our administrators at the sub-county and community levels, let me reiterate the importance of creating awareness about the triple threat among our people. You have a range of fora which you should use to sensitize communities on the dangers of the new HIV infections, unwanted pregnancies, and sexual and gender-based violence. When necessary, link up with your colleagues in internal security to ensure that the perpetrators of gender-based violence and those who sexually abuse girls are timely apprehended and punished in accordance to the law. To esteemed participants, I want to appreciate you, and let me start that today is also a very important day, that besides having this conversation on the triple threat, I also plan to launch the Kakamega County Children Policy 2023. This is part of our joint efforts with the Assembly to anchor our values of protecting children in the law. The implementation of the policy will go a long way in guaranteeing our girls' safety and care. Till today, I will be opening a gender-based violence facility in Shinyalu. This demonstrates our commitment as a county to embrace and support victims of gender-based violence. Once more, let me appreciate the National Syndemic Disease Control Council, the USAID partners, and everybody else who supported this event. I assure you of my government's commitment to eliminate the triple threat of new infections, unwanted pregnancies, and sexual and gender-based violence. And lastly, as the chair of the Finance, Planning and Economic Affairs Committee of the Council of Governors, I want to comment on the current proposed Finance Bill 2023, which in essence is introducing, aware that the government has fiscal controls and fiscal programs, but our concern is the fact that this administration is more or less concerned about raising revenue in order to finance a very ambitious budget at the expense of jeopardizing the costs of living. What we want to ask our members of parliament is an opportunity for us to stand up and be counted, so that you look at the welfare and the well-being of all Kenyans. When that bill is pushed to the House, we don't want our members of parliament to vote along party lines. Nashukuru sana, we have our women rep here.
We want you to be on the forefront to ensure that the finance bill that is proposing to tax Kenyans over 50% is actually shot down. That is a message that will demonstrate that we people, especially in leadership, we are really concerned about the mwananchi. What the government should do in order to implement its fiscal measures, let them also consider addressing the expenditures in MDS. There's a lot of wastage, and if the government can address wastage in our MDS, I think it will be one of the ways of addressing and also implementing the ambitious budget. It is unfair to overtax individuals. 3% housing levy, 16% fuel levy was suspended, and now pay has been increased from 30% to 35%. I don't think whether this is going to assist hustlers. We understand the president has a commitment to support the hustlers. But I want you, Mr. President, to relook at the finance bill because it is actually suffocating the same hustlers ambao tunajaribu kutetea maisha yao. Kwa hayo machache, I want to wish you a very peaceful day. Mkiongea mambo ya gender-based violence, mambo ya kuzuia mimba za mapema, you have my commitment to support all the events leading to addressing the triple threat. Nashukuru sana na Mungu awabariki. Tumpigie gavana makofi mazuri. Thank you, Your Excellency. Thank you, sir. Asante sana kwa ujumbe. Na wakati huo huo, Mheshimiwa Gavana, uko huru sasa kuendelea kushughulikia masuala ya kitaifa na kaunti yetu katika gatuzi letu la Kakamega. Asante sana. Nichukue nafasi hiyo hiyo pia sasa kumwomba ofisa wetu kutoka National Syndemic Diseases Control Council, Douglas Bosire, kwa heshima kubwa jiongea tafadhali. Bosire, ipo nafasi yako ili tuendelee na ratiba yetu ya siku ya leo. Program inaendelea. Asante sana. Asante sana Bwana Master of Ceremony ambaye pia ni Communication Director kwa kaunti ya Kakamega. Excellency the First Lady Professor Janet Kasili Baraza, County Commissioner wa kaunti ya Kakamega ndugu yangu John Ndego, Mheshimiwa mama wa county, women rep wa county Mheshimiwa Elsie Mwanda ambaye pia ni rafiki yangu sana. Wakati huyu mama alikuwa waziri wa afya hapa Kakamega 2013 2017, mimi nilikuwa waziri wa afya huko Nyamira. So tumefanya kazi na yeye sana na ninajua ni mchapa kazi. Our director from National Syndemic Disease Control Council, Professor Sylvia Oju, waziri wa afya wa kaunti tukufu ya Kakamega Dr. Ben Waisonga na ma chief officers wako, the entire county government, my colleagues whom we have come with, na most importantly hawa wageni wetu wananchi watukufu wa kaunti ya Kakamega, na wasalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu. Amjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good. Machief muko, God is good. Madaktari wa nyanjani muko kweli? Sijawasikia. God is good and all the time. Asante sana. Sisi tutakuwa wafupi sana sababu tunajua mimi nilikuwa hapa kama saa 2 na nilipata wale machifu wamekaa pale. Nilipata some of these community health promoters. Nyinyi ni promoters. Mmeketi hapa na mmetoka sehemu mbalimbali ya kaunti ya Kakamega. Na Kakamega si kidogo, Kakamega ni kubwa. Na tutarudi nyumbani. So tunataka kufanya haraka
ili tuwapatie nafasi, maana mimi nasikia mlikuwa mmesoma asubuhi, mlijigawa kwa vikundi tofauti tofauti, vikundi ya wamama, vikundi ya wazee, vikundi ya vijana na vikundi ya leaders wetu, viongozi, si ndio? So tungependa kusikia pia yale ambayo mlikuwa mmenena kwa hizo vikundi, ndio zote tufanye ile kitu inaitwa commitment na declaration. Declaration ya hapa Golf Hotel ya Kakamega kwamba tuenda tuangamize haya majanga matatu ambayo yanaangamiza jamii yetu. Mimba za utotoni. Wacha tuzite mimba za utotoni. Maana chief, mtoto msichana wa miaka 13 akipata mimba, hiyo si mimba ya mapema. Hiyo ni mimba ya utotoni. Hiyo ni mtoto. Mtoto anafaa kuwa kwa darasa, anafikiria vile maisha yake ya mbeleni yatakuwa. Hata yeye anafikiria kama atakuwa chief, anafikiria kama atakuwa kama Profesa Janet Kasili ambaye yuko hapa, anafikiria kama atakuwa kama Profesa Ojo. Si mtoto wa kulalishwa kwa huko msituni ovyo ovyo na mbaba kama mimi ambaye kichwa yake nafikiri iko na shida. So ningependa wale wenzetu ambao tumekuja nao kutoka NSDCC, tafadhali mkiongozwa na ndugu yangu Ken na nyote mkuje tu hapa mbele because tunamaliza sasa. Mkuje tu hapa mbele mjulikane, ndio tulete Mama Chonjo na Nyaga, mkue tayari dakika 5 tu ili program tuweze kuendelea. Kuja. Ken, wewe ndio utaongoza hiki kipindi. Na mimi niona msalimiana na gavana, mimi sijui wewe rafiki ya gavana. Basi, karibu. Asante sana. Gavana ni mhasibu mwenzangu na tumefanya kazi na yeye miaka mingi. Kwa hivyo salamu zetu ni Waswahili wa Pemba ambao wanajuana kwa vilemba. Kwa watu wa Kakamega, the two professors from the Kakamega County and from NSDCC and all protocols observed. Tunawashukuru kwanza kupata wakati kuja kuketi hapa na sisi. Mengi yamesemwa, ningependa hawa wenzangu tu very quickly wajitambulishe. Mimi naitwa mhasibu katibu wakili Ken Nyamolo. Nasimamia idara ya fedha. Ningependa wenzangu wajitambulishe haraka kisha tuendelee. Jambo. Kwa majina naitwa Claudia Musa, Head of Procurement NSDCC, lakini nyumbani natoka hapa na Baholo. Habari zenu. Mimi naitwa Alex Kariuki. Mimi ndiye nasimamia uchukuzi na mawasiliano. Her Excellency the First Lady Kakamega County and all protocols observed. My name is Jenny Gaki from NSDCC. Good afternoon. My name is Rosemary Mumo, admin from the NSDCC headquarters. Thank you. Her Excellency, County Government of Kakamega, all protocols observed. My name is Kaberia Josephine from NSDCC. I work in the Department of HIV Investment. Thank you. Her Excellency, Professor Janet Kasili, all protocol observed. My name is Lynn, nafanya katika kitengo cha mawasiliano NSDCC. Asanteni sana. Mimi ni jirani yenu kutoka Siaya, specifically kutoka Bondo. Ukipenda utaniita Utike Woodbungu. Asanteni sana. Asante sana Utike. Na mimi majina yangu naitwa Douglas Bosire, pia nyumbani ni Nyamira, lakini nafanya kazi pale NSDCC. Mwaka jana karibu mwezi wa 4 tulikutana na county commissioner wote na pamoja na regional commissioners. Ndugu yangu John Ondego alikuwa pale Mombasa. Tukakubaliana iko majanga ambayo kizazi kichajo maybe hatutakiona sababu ya tabia mbaya zenye zinaenea kwa wananchi ama kwa jamii. Tukaona tangu mwaka wa 1984 hapo ndio tulikuwa na kesi ya kwanza ya HIV, virusi vya HIV hapa Kenya. Mwaka wa 2020 kama tulikuwa tunapunguza makali ya virusi, tulikuwa tunapunguza maambukizi mapya
tulikuwa tunapunguza vifo ambazo zinaletwa na magonjwa yenye yana uhusiano na virusi vya HIV. Mwaka wa katikati ya mwaka wa 2020 2020 na 2021 tukaona hiyo maambukizi mapya yameanza tena kupanda. Tulikuwa tumepunguza hiyo miaka yote tangu 1990s 2000, ilikuwa inakuja mzuri, maana tunataka kumaliza HIV kufikia mwaka wa 2030 2030, lakini sasa tukaona inaanza kupanda. Tukiangalia haswa kwa sababu gani inapanda, tukapata hizi visa za maambukizi mapya zinapanda zaidi kwa watoto kati ya miaka 15 na miaka 24. Kuangalia tena tukaona hao watoto, visa vya mimba ya utotoni zimeanza kupanda kwa watoto. Kenya yote, si Kakamega peke yake. Wamama wako hapa. Mama, niambie, msichana wako anaweza pata mimba bila kuonana kimwili na mwanaume? Anaweza pata? Na anaweza pata mimba kama alitumia kinga? Haezi pata kinga, haezi pata mimba. Hiyo inamaanisha hiyo mimba ni ishara iko ngono ambayo huyo mtoto alifanya, na hiyo ngono haikuwa na kinga. Na ngono yenye na kinga iko na vitu mingi, madhara mengi ambayo inaweza fanyia huyo mtoto. Kwanza ni mimba. Ya pili ni magonjwa. Na magonjwa si ugonjwa wa HIV peke yake. Iko magonjwa ya zinaa, ile tunaita sexually transmitted infections. Madaktari wangu wa nyanjani, hebu niambie ugonjwa mmoja wa sexually transmitted infection. Gonorrhea. Hata mmesikia ile inaitwa super gonorrhea siku hizi, ndio? Yenye haina dawa, haina tibu. Ya pili syphilis. Ya tatu HIV, chlamydia, what. So unajua hiyo magonjwa mengine ni mbaya sana. Na mtoto akati anapata mimba, akikuwa mtoto wa miaka 13, apate ugonjwa wa gonorrhea, apate ugonjwa wa HIV, virusi vya HIV, hiyo mimba kwanza shule atawacha. Ukweli ama urongo? Maana lazima aende azae kwanza. Akizaa labda bahati mbaya huyo mtoto kwa familia, si familia inajiweza, so lazima aende kutafutia huyo mtoto. Ukiambia huyo mtoto aende shule ama aende kutafutia mtoto wake, nini atafanya? Ataenda shule ama atatafutia mtoto wake? Atatafutia mtoto wake. Hapa nje apatane na jibaba kama mimi, nimevaa suti hivi, naonekana na wadanganya watu ati niko na pesa. Mtoto anipende, nimpatie shilingi 200 ama 100, niende nilale na yeye tena, si ndio? Maana nataka kupata maziwa ya mtoto. In the process, either nimpatie ugonjwa mwingine ama nimpatie mtoto mwingine wa pili. Hiyo maskini, hiyo mtoto anatoka yuko hiyo maskini. Hii majanga matatu ndio maana tulisema ni majanga yenye yana uhusiano wa karibu, na tukayaita triple threat. New HIV infections, adolescent pregnancies, and sexual and gender based violence. Mimi kulala na mtoto mwenye ako chini ya miaka 18, county commissioner kwa hapa atawaambia, hiyo ni dhuluma ya kijinsia. That is defilement, which is illegal in the Kenyan laws. It is legal. I'm a criminal if I sleep with a girl of less than 15 years. Wewe jiulize, ukipata mwanaume mwingine analala na ule mtoto wako, chief, mwanaume mwingine analala na mtoto wako mwenye ako na miaka 12, 11, utasikia namna gani chief? Kwa nini chief, wakati tunaletewa hizi makesi huko kwa mtaani, kwa nini sisi tunaita wazee tunasema wacha tufanye kangaroo court, tuelewane kinyumbani? Na huyu mtoto ameharibu mtoto wa mtu mwingine. Leo tuko hapa kukemea hiyo maneno, ama sivyo? Tuko hapa kusema no, we must stop triple threat in Kakamega County. Tunakubaliana? Tumetembea ya county 24 hapa Kenya. Na iko wenzetu tumetembea na wao kwa hizo county 24. Nataka kuanika wawili peke yake ambao watawaonyesha nini tumekuwa tukifanya. Hii ni county ya 24, tumetembea 23. Hii ni 24. So ningependa kumwalika dada yangu Rose Otai. Rose Otai atawaambia kwa nini unyanyapaa haifai, ndio sisi tukubaliane, watu tujitokeze, tupimwe, tupate dawa kama tuko na virusi. Rose, where are you? Please just take 5 minutes so that because of early younger pia si mzuri. Rose, karibu. Makofi kwa huyu dada yangu. Asante. Her Excellency, Madam,
I'm privileged today to be in Kakamega. Wanangao wote nawapatia salute. Community health volunteers, na nimeona mko na swag siku hizi, mko na jina ingine. Promoters, mko chonjo. Mabibi na mabwana. Kwa majina naitwa Birozo Tae. Nimekuja Kakamega kama ni kaunti yangu ya 25. Nimepita mabonde na milima kama mama, kama shangazi, kama dada. Imefika wakati ule ambapo inatakikana tuongee kinaga ubaga juu ya triple threat. Majonzi tumeyaona, lakini imefika wakati ule National Syndemic and Disease Control imetuelezea tusawazishe. Kwanza ilikuwa pamoja tuangamize ukimwi, sai inatakikana tusawazishe. Mimi kama Birozi nimebarikiwa na familia. Niko na watoto 5 na niko na wajukuu 8. Ninaishi na virusi, huu ni mwaka wangu wa 30 na sijakuja hapa ili nioshe my dirty linens in public, but niko hapa tushirikiane na mama county ya Kakamega kama first lady wetu ambaye ako mstari wa mbele akiangalia shida ambazo ziko kwa jamii. Gavana wetu ametuongelesha kama kichwa, si ndio? Mama amebaki kama shingo, na tuko hapa mami, tutakusupport. Tutasupport paka National Syndemic, hata tufike wapi, mlima na mabonde. Ijakuwa rahisi. Mimi ni mjane, huu ni mwaka wa 26 tangu mzee aage. Wakati alipogonjeka, mimi ndio nileta ugonjwa. Kuwa Mjaluo na nimeolewa Suba, kwa sababu natoka huko United States of Alego Kogilo City, na nimeolewa. Wengine mbona kuniangalia kwa kushangaa? Heri mimi ambaye najijua, chewe wajijua. Unyanyapaa haujakuwa rahisi. First lady, nakwambia sio rahisi. Na najua mama Kakamega pia wanapitia. Huko mila na desturi pia iko. Na nimefika hapa Kakamega, nimeona the issue of incest, teenage pregnancy. I'm one of them. Msichana wangu alipata mimba kama kwa form 3, lakini nijikakamua. Nilisema maneno ya kutera buru, kwa sababu niko na msichana mmoja, wasichana 4 na kijana mmoja. Huko Ujaluoni unaambiwa kuwa na kijana mmoja huko na jicho moja. Na niliwaambia nataka kuelezea mtoto wa mama chonjo, nitarudi hapa sitatero buru mita huko Rusinga, na nitarudi hapa kama mtoto wangu amepata degree. Na nilikuja sio 1, sio 2, alipata degree 2, ni first class honor international public relations. Ijakuwa rahisi. Hapa niko na nyinyi watu wa Ngao, mulinisaidia, na nakumbuka wakati huo ule alikuwa Dio1 Obino. Yeye ndiye alinisaidia kwa sababu unyanyapaa, nilinyang'anywa kila kitu. Na hapa inafikia wakati ule nawaelezea kama tuko na uongozi wa gavana wetu na first lady pia kama kwa nyuma yake na National Syndemic, inatakikana tujipange. Kakamega tujipange. Hiyo kidogo unapata, hii miaka tumefika, hii ya bamba 60 imeenda, si ndio? Na hapa ndio unyanyapaa inakuja kwa sababu umefanya kazi, umefundisha watoto, sasa umebaki unaretire. Unaretire na nini? Nitauliza tu wazee wawili peke yake na munijibu. County Commissioner, unaendeleaje? Uko kwako ama uko kwenyu County Commissioner? County Commissioner ako kwao. Yes. Umenunua shamba. Uko kwako. Nani ako kwao hapa? Nani ako kwao? Uko kwenyu? Si kunaona guka hapo mbele. Lakini hapo mbele sitaki kuguza. So you must unajua mtu ako na virusi vya HIV anakaa namna gani?
angalia jirani yako. Angalia jirani yako, chief, angaliana. Angalia. Hivyo. Ule mwenye ako na virusi vya HIV ndio anafanana. Unakumbuka miaka ya 1990s? Wakati hata kama wewe ulizaliwa mwembamba, ukifika mahali kwa hoteli, watu wanaogopa meza yako, wanaepa. Wanasema kakamutu kwa mtu. Hiyo ilikuwa inaitwa unyanyapaa. Sasa madawa zimekuja, ndio hizo madawa Mama Chunju alisema. Madawa zimekuja, unaweza kunywa hizo dawa, uishi maisha mazuri, usomeshe watoto wako mpaka wamalize university, uone wajukuu, uone vitukuu, hata kama sisi wenye hatungeweza kuona. Hiyo ndio maana tumetembea na Mama Chunju. Na tulisema sisi hataenda kwa hoteli kubwa. Ati huko ndani sasa tunalipa shilingi 2,000 ama 3,000 kwa kila mtu. Hatungeweza kufanya mkutano kama huu. Tulisema wacha tuende tukae chini ya mahema, tupatane kasoda kidogo, kamaji kidogo, tupatane ka transport reimbursement, turudie nyumbani ili tufikie watu wengi. Ili tufikie community gatekeepers wengi, community health promoters wengi, machiefs wengi, master chiefs wengi. Tulifanya vibaya ama tulifanya vizuri? Thank you very much. Ndugu yangu Fred, kindly summarize ile masomo yenye nimekuwa hapa nayo asubuhi. Utusamarizie tu kwa dakika kidogo. Fred Kinyaga anatoka huko Embu. Huyu ni Mbeere kutoka Embu, lakini tumetembea na yeye sana. Na amekuwa kwa hii mambo kwa miaka na miaka. Fred, the floor is yours. Karibisha yeye, ametoka mbali, karibisha yeye. Asante. Your Excellency, First Lady, Madam Professor Janet Barasa, Director of National Genetic Disease Control, Professor Sylvia, the County Commissioner, Mheshimiwa, and all protocol observed. Naomba niwasalimu nyote, hamjambo. Upande wa mjambo, sitakaa sana, but I think it will be a waste of public funds if I don't say what I'm expecting to say. And having come all the way from eastern to western, the long distance. Naelezewa jina langu ni Frederick Nyaga, the Executive Director of Men Engage Kenya Network at the founder chair. Shirika ambalo linaleta wanaume na vijana wa kiume in the promotion of gender equality through the prevention of HIV, prevention of GBV, promotion of sexual and reproductive health, and promotion of what we call positive fatherhood. Madam, Your Excellency, before you arrived, these people are discussions. Wanaume, vijana, viongozi, and there are some issues that came out ambazo I would like to bring to your attention, ambazo zinajitokeza, some of the challenges, key challenges that are cutting across in Kakamega, ambazo the government of the county of Kakamega should take into consideration. One of them, without wasting time and without explaining, because I can see the commissioner is taking notes, ya kwamba inatokeza one of the challenges ambazo zinachangia the three issues, the triple threat. Moja is lack of policy on disco matanga. Mara nyingi mambo ya disco matanga inakanywa kwa mdomo, and it's quite rampant. So this one should be taken up seriously. Number two, lack of parental sex education. Siku hizi wazazi wengi wanaogopa kuelimisha watoto wao mambo ya kingono. Remember in the olden times, waliokuwa wanafanya mambo haya hawapo. Siku hizi mnaishi town, people are busy. So it is a responsibility as a parent to take it up. Number three is the failure of parents to provide basic needs. Hata mchezo ambao ulichezwa hapa, ya kwamba when parents don't take the responsibility, watoto wetu vijana wa kiume wanaenda kwa kina mama na wanasema wameenda iko sababu nao wasichana wao walichukuliwa na wazee wakaenda. Cross generational sexual practices is contributing to that.
stress. Wanaume ati walisema stress inawapush kuangalia kando, mpango wa kando. Nashindwa hii ni stress gani ambayo inakusukuma kwa mpango wa kando? Hiyo stress haiwezi kukusukuma kwa mpango wa kati, ni kando tu. Lakini ndio walisema. Alafu men are not speaking out when they face gender-based violence. Wanaona watachekelewa, kwa hivyo wananyamaza, wanakufa kiume. La mwisho, there are a lot of myths, mambo ambayo inaambukizana, mambo ambayo ni ya uongo, ya kwamba unajua virusi. Nimeshangaa leo ya kwamba myths keep on evolving, professor. Ati nimesikia kwamba in this conversation watu wanaambiwa ukijihusisha na mambo ya ngono bila kinga, alafu ukimbie mbavu uoge na maji moto, ati uko sawa. Umeona mambo kama hayo? Sasa watu wanapikisana mastori kama hayo. So they suggested some solutions. One, sex education for our children. Two, enforcement of GBV laws and policies to avoid kangaroo courts. Three, community sensitization to target the young people. Four, wakasema county government to enact policies on this kumatanga. I'm sure that message should be able to reach our MCAs ndio waweze kufanya hivyo. Na pia mwisho wakasema we need to avoid some of these harmful cultural practices. I think I will not be fair if I don't say one or two things to men who are here, because hata mimi ni mwanaume na shirika langu linaleta wanaume katika kupambana na mambo haya. Kwa hivyo naomba wanaume wote wasimame. Kama ni mwanaume na uko na uume na hukuomba uume, ukija hapa simama. Hata kama uko na uniform na ukiona mtu hajasimama, muuliza kama aliomba. Wewe umesumbua watoto wetu sana. Hao ndio wanaume. Asante bwana DCC, I'm sorry. Bwana County Commissioner, sorry for that. And all the others. Wanaume naomba mnisikize tu dakika kidogo mtaketi. Wanaume mpo? Thank you very much. Naomba mnisikize. As your fellow man, a fellow parent, ambao pia nimelea. The reason why we need to be engaged katika mambo ya triple threat ni kwamba sisi wanaume tumepewa high responsibilities katika jamii. We hold key positions. Sisi ndio viongozi wa dini, sisi ndio ma MCAs, sisi ndio ma chiefs, sisi ndio we hold key positions. We are the governors. And if men can take responsibility, janga hili ama majanga matatu tutamaliza. Jambo la tatu ama la pili, sorry. Almost over 70% of the Kenya resources are in the hands of men. How do I statistically? Over 60% of the world's resources is in the hands of men. In Kenya it is worse. And we need the resources for maneno. And therefore men need to be there. Number 3, as we are starting up, wanaume. Ni ya kwamba wanaume wengi, it's unfortunate, but ukweli wa mambo ndio huu. Mimba zote ambazo mnayoona duniani, zote ni moja tu inajulikana katika Biblia, ambayo ilifanyika bila mwanaume. Na hizo mimba ni za wanaume kama hao, sio hawa, kama hawa. Kama hawa. And the problem with that, inapofika mambo ya GBV, gender-based violence, the main perpetrators of GBV, it is men. So what am I saying, my fellow men? It's unfortunate ya kwamba mambo haya, thank you, it's unfortunate ya kwamba mambo haya yanapotendeka na mwanaume mwingine anafanya hiyo maneno, wakati mwanaume anapobaka msichana, wakati mwanaume anapopigana, wasichana na wanawake wakituangalia
wanadhania sisi wote ni kama huyo. Imagine bwana commissioner, hata saa hii ukitembea in the village without your uniform, mtoto wa shule akuone atatoroka, anadhania hata wewe ni mpakaji because of a foolish man somewhere ambaye alifanya kitendo na alifanya kitendo hicho watu wengine wakiangalia. Am I right? Kama tungelisema wanaume tunaharibiwa majina na wanaume wachache. As I finish, researches have shown that many men, because I know you have stood now for long, many men care about women who are important in their lives. Wanaume mlio hapa, am I right? Many men care about women who are important in their lives. Many men care about their wives, am I right? They care about their daughters. They care about their girlfriends. They care about their mothers. And therefore, if we can work with a men like you who care, I have no doubt, hii maneno tunamaliza. Naomba mketi chini wanaume. Na mnako keti chini, we are going to make a declaration as you are seated on the men. Ya kwamba tukishuhudia mambo haya yakitendeka na wanaume wengine hatutanyamaza. Wanaume tumekubaliana? Thank you. Naomba watu 7 wakimbia hapa dakika 2. 7 people. A mixture, just come. It's not about a hug. I'm not hugging you. I was hugged by my wife yesterday before I left. And I'll be hugged nikirudi. Kwa hivyo acha kuogopa, na pia Rosa amewahug. Yeah, so thank you for coming. I like people like you. Naomba tuwe pamoja hapa. Kujani upande huu. Sasa mimi naangalia jukwaa. Waangalia tu wananchi. Asante. I want to demonstrate something very simple. Sababu in our discussion ititokeza ya kwamba some of the things ambazo zinachangia mambo haya ni mila na desturi ambazo tumezoea. Na mila na desturi, there is no school which teaches culture and other practices. Tunazisoma from our communities. Tunazisoma from our families. And this research that I want to demonstrate, ilifanyika a scientific research to prove how tunapokezewa mila na desturi ambazo mwisho zinatumiza. And this research was done using monkeys very close in behavior na tabia ya binadamu. Kwa hivyo for now, you are monkeys, sawa sawa? Just for now, for a little while, for demonstration purposes. These monkeys were put in a room, and before they were confined in that room, walikuwa wamewekwa njaa kwa muda mrefu. They were almost dying of hunger. Walikuwa na njaa. Ndio baadaye wakawekwa kwenye chumba, na chumba hiki pia wakaletewa na ndizi. Huko kwetu Mbere kule natoka, Embu County. Monkeys love bananas. Na nyani hapa Kakamega wanapenda ndizi. Kabisa, nyani kila pahali wanapenda ndizi. Kwa hivyo hawa nyani wakaletewa ndizi. Lakini ndizi ziliwekwa juu kwenye shelling. Na ngazi pia ikawekwa pahali ambapo hawa nyani wakitaka kula ili lazimu wapande ngazi ndio wakule ndizi. Wananchi wenzangu, mnanisikiza? Are we together? Sasa hawa nyani hawakujua anytime wakijaribu kupanda kwenye shelling kulikuwa kumewekwa na barafu, ice, and monkeys don't like ice. Sasa nyani akijaribu kupanda kwenda kula ndizi, barafu inamwagwa by the people who are doing the research. Hawa nyani wakaja kuelewa kumbe kile kitendo cha kupanda kwenda kula ndizi ndicho kinafanya barafu ifanye nini? Imwagike. Sasa wakaamua lazima wazuiane kupanda. Shinda ya nyani hawajui kuongea. The only language they know ni kupigana. Wakaanza kupigana kuzuia nyani asifanye nini? Asipande. Na wako na njaa. Get me right. Wakapigana, mwishowe hawa nyani wakaacha kupanda, wanakufa njaa na ndizi iko.
Nyani akijaribu kupanda anapigwa sababu anaogopa barafu. Ndio sasa the research has decided to substitute these monkeys, walete na nyani mpya. But this time they were not going to drop the ice, but the monkeys did not know that the ice would be dropped. Ndio huyu nyani akaondolewa, enda nyumbani, lete nyani mwingine mpya. Nyani kuja moja hapa haraka tu. Thank you. Tunapomalizia, huyu nyani alipoingia kwenye chumba, naye ametoka huko pali wamewekwa kuna njaa. Alipoingia hapa akaona ndizi. Mnafikiri alifanya nini? Wacha anjaribu kupanda. Kile kichapo alitandikwa na hawa nyani, hajawahi kukiona, akaacha kupanda. Huyu nyani kaondolewa, mwingine akaingia. Akitoka tukimbia, thank you very much, thank you very much. Mwingine akaja, alipoingia hapa na njaa zake, wacha anjaribu kupanda, akachapa sana na hao nyani wazee. Pia huyu nyani mpya anamchapa, akaondolewa na huyu, akaingia nyani mwingine mpya. Alipokuja na njaa zake, thank you for coming. I like people of Kakamega. But I want to tell you, I used to come to Kakamega when I was a young man looking for a wife. Nilimtoa tu hapa Maraba, nilimtoa hapo. Na nyinyi wanaume mlikuweko, nikamnyang'anya nikaenda naye historia. Alafu mkabaki hapa mkikibizana na watoto. Sio nyinyi wanaume kama nyinyi. Sasa huyu nyani huyu nyani alipoingia, wacha ajaribu kupanda, akapigwa na hawa nyani wazee pamoja na hawa nyani wapya wanamchapa. Hebu niulize, nyinyi nyani wazee, mbona mnampiga? Sababu tutamwagiwa ice. Sababu ya ice. Na nyinyi nyani wapya, mbona mnampiga? Kwa sababu hao wanawapiga. Aha, sababu hao wanawapiga. Akaondolewa huyu nyani. Mwingine aje safadhali. Thank you very much. I like that habit. Simama tu hapo utaingia. Simama tu hapo. Don't go away. Alipoingia, wacha ajaribu. Nyani ameshapia mwingine. Haya, sawa, nendeni. Atakuja wewe ule mwingine. Wakiingia tu hivyo, vita wanaendelea kupigwa na wale nyani wazee pamoja na wale nyani wapya. Mwishowe akaondolewa na huyu. Hata unajua, hata katika hata nyani wanakuwa na uniform. Mama namna gani? Msitanie they don't have leadership. Huyu nyani akaingia, wacha ajaribu kupanda, akapigwa na huyu nyani mzee pamoja na wale nyani wapya. Mbona unampiga? Amegusa barafu ikatuangukia. Unaogopa? Ataleta nini? Barafu. Na nyinyi mbona mnampiga? Sababu tumepata kupigwa. Kumchapa kwa sababu anamchapa. Mwishowe nyani wa mwisho mzee akaondolewa na wa mwisho mpya akaingia tu. Madam, thank you. I like the spirit of Kakamega. Huyu nyani akiwa wa mwisho alipoingia, wacha jaribu kupanda juu bwana commissioner and our chief guest, akachapwa zaidi na hawa nyani wote. Mwishowe at the end of that experiment, hawa nyani, hakuna nyani angelipanda juu kula ndizi na wako na njaa. Nyani akijaribu kupanda wanapigana. Hebu niulize, nyinyi nyani mnapigana, mbona mnapigana? Hatutaki kumwagiwa barafu. Nyinyi hamjaona barafu? Tulipata watu wakipigana. Kwa nini? Walikuwa na njaa. Kwa nini mnapigana? Ajili ya yule kula ndizi. Unaona, mwishowe hawa nyani waliendelea kufa njaa na ndizi ziko hawapandi, sababu tayari kupigana kumekuwa ni mila na nini. Hebu niwaulize wenzangu, nyani wa kwanza walikuwa sababu nzuri ya kupigana? Nyani wale wa kwanza walikuwa sababu nzuri gani hiyo? The ice. Na hawa manyani wanaendelea na kupigana bila nini, na hivyo ndivyo tulivyo, tumenjaa unyani.
Ambia mwenzako wacha unyani. Saa hii mwambie asikie. Nyani ilipata ndume ndio inakula imondo. Na with a reason. Mpaka saa hii unapata nyani anaendelea kula imondo. Na nyani mwingine hakika hawezi kula. Kama hiyo si unyani ni nini? Halo? Tunaacha unyani. Mambo ambayo haina sababu ndio tunafanya. Tunaendelea nao ambayo inaleta mimba za utotoni, mimba za mapema, virusi na vita. Naomba wao waondoke au si manyani. Wapigeni makofi. Wanapoondoka, I want us to make a declaration. Nauliza hivi. Kuna mambo ambayo tuko nayo, mila na desturi ambazo they are not beneficial. Zimejaa huko kwetu, zimejaa Kakamega, ziko Ukambani, ziko Central Province, ziko Northeastern, they are everywhere. And it is our responsibility. Kama wanaume, we are the custodians of culture. We need to change these things. I'm here to see any kinds of elders of women. Okay. Nikisema harambee, museme change. Are we together? Yes, tuko pamoja. Naomba kama tumeamua kuacha unyani, nikisema tuseme change. Harambee. Upande wa harambee. Mambo ya kunyanyasa kina mama harambee. Mambo ya kukamata watoto wadogo harambee. Mambo ya kuoga na maji moto ukifanya ngono bila kinga ni unyani. Harambee. Mungu awabariki. Makofi ya Fred, makofi ya Fred. Asante sana, and I hope we have picked something from Fred and from Mama Chonjo. Tubadilishe, si ndio? Hiyo ndio commitment na declaration. Sababu ya masaa, na mlisikia His Excellency leo ako na shughuli mingi, hata anaenda kufungua ile inaitwa rescue center ya watoto wenye wamedhulumiwa na wenye hawana makazi yao. Ni program haraka ili hata sisi tuende nyumbani ama namna gani? Asante sana. Simnipigie makofi kidogo tafadhali. Asante, thank you. Asante sana. All protocols observed. The First Lady, ningependa kuchukua hii fursa kukuomba ruhusa ili tukaweze kuendelea na edutainment. Asante. Tuko na kikundi cha vijana kinachoongozwa na kijana anaitwa Benedict. Hiki kikundi kinaitwa Legends of Arts. Hawa ni vijana barubaru ambao wako na narrative wanakuja kutuambia. Sikizeni kwa makini, maanake kuna ujumbe. Huo ujumbe uweze kupata, uweze kutoka nao hapa. Na ukipata ujumbe, usikae nao wewe peke yako. Nenda ukasambaze huo ujumbe. Karibuni. Wana Kakamega mrembo, mko salama sivyo? Mbele yenu ni majuto wa sanaa wanaitwa Legends of Arts, tayari kabisa kuweza kufanya shughuli safi hapa. Enjoy, kaa chini na utulie kabisa. Hawa ndo majitu wenyewe. Twende kazi bro. Mwite bulole baida.
Mwite mulole vaida Erongoniano Shevambala Erongoniano Shevumane suti Vasata Shevambala Aha Hey Once again the great grandchildren of Minyahano them willfully from the mainland of Headquarter County where chicken is just but a mere delicacy that we have for breakfast. We are back with a fresh one, meticulous one, a bombastic story. So ladies and gentlemen, lower your behinds on the seat, for this is Vida Omwana Inyanya Tawe Omwana Sichomo. Vida Omwana Inyanya Omwana Indumbu Omwana Overe Umisa Upesimu Aise Unange Hue Umisa Upesimu Aise Unange Hue. My dear audience, Vida was the most beautiful creature, rather lady, to walk in a richly blessed Ingoho County. If you could see Vida, when she was going, she was coming. When she was coming, she was going. Vida accentuated her looks by walking carelessly around the village so that all the boys could see her, even we as spectators. Apart from being beautiful, she was also blessed. Yeah. Well, anyway, she was intelligent. She was too intelligent that even simple subjects like chemistry, number one, when it came to matters, linguistic, non-creologrammatic, and syntactic, yani, Olusungu, number one. After traveling a certain also, that due to security reasons will not mention, Vida passed the exam very well and secured a chance in her very own Habusie University, the University of Character Development. On the day of Vida's admission, yes, I Shipunguyu, being a third university student, witnessed Vida being admitted, and I'm very sure my fellow comrades here, they were saying in their minds, Wanamboka inapita. And indeed, it was Mboka. But having come from the same village as Vida, I was tasked with taking care of her. Anyway, Vida was a socially humble girl and quick to make friends. Every now and then she'll brag to me about Jonte, Brian, and so on and so forth. Oh, Vida associated herself with rich men. But all that came to a standstill. One evening, after leaving Utamu Band restaurant, Vida was ambushed by Brother Bernard, her sponsor, and also a long-time admirer. After several attempts of trying to seduce her so that Brother Bernard could access the server, Vida refused. So Brother Bernard grabbed Vida and took her inside. Imeenda. Ladies and gentlemen, Brother Bernard mercilessly redeemed and withdrew all the money and gifts which he has been giving Vida, and threw out of that V8 like a toilet paper. Tuelewane, hata ukienda huko upanguse unatupaga vizuri. Vida alitupwa nje. Mambo ilikuwa imechemuka. That night, Brother Bernard not only raped Vida, but also impregnated her. And on top of it, akaongezea ukedi, aka ukimwi. Vida did not know what to do, because if she could go back home, all hell could break loose. I advised Vida not to flush the toilet, but just face the consequences. Because consequences have choices. No, choices have consequences. Chenda pole, Vida. 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 But wait, there was still hope. Hope for Vida. Vida, life is full of ups and downs. Do not give up. And after several sessions of guidance and counseling, and after attending our clinics and taking our medication as prescribed, Vida's flourishing body
Kemba. As we speak, Vida is headed to a graduation party. So ladies and gentlemen, please join us to the brothers' graduation party. For she has just graduated with the Bachelor of Arts, combination English and literature. This is to you out there who has just given up. Your dreams are valid. Nyasai avalinde. Novuyazi. 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 Wololo novuyazi. Asante sana the Legends of Arts. Hebu tuwashukuru, tuwapigie makofi. Wametupatia bombastic message. Walisema watatupea bombastic message, eh? They have delivered, eh? Asante. Kikundi chetu cha mwisho ama mtu ambaye namuita wa mwisho ni one of our survivor, SGPV survivor from Huisero. Tupigie makofi anapokuja Anastasia. Hapo na story ambayo anaenda kutuambia vile amepita SGPV mpaka amefika mahala hapa, sio rahisi. Si ndio? Tusikie story yake na tuweze kumencourage na ukaweze kuencourage mwingine na mwingine. Asante. Kwanza shukrani zangu za leo nirudishie kwa Mungu kwa kunifikisha mbali huu. Kama ni vizuri usimame ukiangalia. Shukrani zangu leo za kwanza namregeshea Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha umbali huu. Leo nimesimama nikiwa survivor. Leo nimesimama wa kulia tena. Nikikumbuka hiyo siku na nilisema nitaikumbuka hiyo siku na sitaikumbuka kwa mwaka bali tutakumbuka mwezi. Hiyo siku ilikuwa siku ya Jumapili, ilikuwa kazini. Msichana wangu Blessing huyu aliyenajisiwa. Ilikuwa kazi Jumapili hiyo. Kama mama nilikuwa nimenunua simu ya nyumba. Nakumbuka mvua ilianza. So nikampigia simu kumwelezea mvua ikinyesha usikinge maji. Funga milango jirani, na alikuwa na dadake mdogo wa miaka 5. Kwa wakati huo alikuwa na miaka 11. So wakati mvua ilianza nikampigia simu nikamuuliza, umekumbuka nilisema mvua ikianza ufunge milango na usichote maji jirani? Akaniambia ni sawa. So nikakaa baada ya kitu nusu saa nikaona moyo wangu uko na wasiwasi sana. Wacha nipige simu nijue nini chenye kimetendeka. Ilikuwa mwendo wa saa 9. Nikampigia simu. But akipokea simu alikuwa kwa machungu, alikuwa analia kabisa. Nikamuuliza unalia nini? Akaniambia mama, Musa amekuwa hapa na amenifanyia tabia mbaya. Nikashika tabia mbaya, nikamuuliza Musa ni nani? Akaniambia mama, huyo Ochi mwenye mnafanya naye kazi. Kutoka penye mimi naishi hadi kwangu penye nimekomboa nyumba Simbani. Niliamka nikaendea administrator. Nikamuuliza administrator, angalia tu Musa amerepu mtoto wangu. Akaniuliza Musa ninayemjua ama Musa mwingine? Akamwambia hapana daktari, Musa tu huyu mtoto wangu anamfahamu vizuri sana. Administrator alichukua hatua akanipea daktari na gari la hospitali. Akaniambia wacha daktari akusindikize. Akanisindikiza hadi kwangu. Huyo daktari pamoja na mimi tukachukua mtoto wangu hadi katika kituo cha dispensari cha Huisero. Nilifika pale, mtoto wangu akashughulikiwa. Nikiwa kwa machungu, nikashindwa nifanye nini. Katika ile harakati watu habari zikatembea. Kuna mama mmoja akakuja akaniambia anafanya na shirika linaitwa Dorcas Huisero. Atanishika mkono anisaidie hadi mwisho wa kesi. Nikaona at least nimepata afueni. So daktari akashughulikia mtoto. Ilikuwa wakati wa jioni, daktari alikuwa kwa zamu, akampea pesa, akamshughulikia, akapewa madawa,
tukarudi nyumbani. So wakati nilirudi nyumbani, huyo wa Dorcas akaniambia twende turipoti kwa kituo cha polisi kwanza. Tukaenda police station hapo Kuisero tukaripoti. Katika harakati ya kuripoti, polisi wakasema kama mtoto anamjua huyo mtu ashikwe tu sasa hivi. So alikuwa anaingia night shift. So amefika kazini, anauliza huyo Anastasia leo sijamuona, alikuwa na deni langu, nataka anilipe, mmemuonako? Na tayari watu washasikia kitu kimefanyika. So akajizungusha kidogo, mapolisi wakafika wakamkamata. Hata Anastasia hakusita, alipana tu mikono akawekwa pingu na akakuja. So wakati alikuja, polisi wakaniambia niende nyumbani nitulie, nitakuja kesho kuchukua MP3. Kesho yake ilipofika nikaenda kuchukua MP3. So sikuwa najua process yote ya kesi. Wakati nilikuwa kwa process ya MP3, polisi mmoja akaniita kando akaniambia, mama, kuna shilingi 1,000 tuandikie MP3. Nikamwambia nimeacha pesa kwa nyumba. Akaniambia kimbia kwa nyumba tuandikie MP3, hakuna kitu ya bure kwa serikali. So wakati nilikuwa naenda kwa nyumba kuchukua ile 1,000, kuna polisi aliniita, akaniuliza, Anastasia, nimesikia mtoto wako amekuwa defied. Nikamwambia Akaniuliza unaenda wapi? Nikamwambia naenda kwa nyumba kuchukua 1,000, wakuja waniandikie MP3. Huyo polisi akaniambia MP3 ni free, hakuna pesa yoyote unatakana ulipe kwa MP3. Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia ingia kwa ofisi uone OCS. Nikaingia kwa ofisi, nikaelezea OCS. OCS akaniuliza ni polisi gani, nikamdescribia, akamuita. Akamwambia wewe nani alikwambia MP3 inalipishwa? Na nani amekupea hiyo kesi ya defilement? Wachana na hiyo kesi kabisa. Akanipea polisi mwingine, tukaenda naye hadi kwa kituo cha hospitali kuendeleza matibabu ya jana yake, kwa sababu daktari aliyekuwa usiku alituambia turudi kesho yake tupate MP3. So wakati tulienda hospitali na msichana wangu, huyo jamaa pia naye alikuja. Wakati nilipomwona nilisikia uchungu, alikuwa na kiburi sana na majivuno. Lakini polisi daktari mwenye alinishughulikia akaniambia, mama, hayo yatapita, wewe jipe tu moyo. Nilikutana na daktari anaitwa Ruben, alikuwa kwa duty. Akanishughulikia, akapima msichana, akamaliza. Akaniambia nitakuja wakati wakinihitaji kotini nitakuja. So tukaenda court, process ya court ikaanza. Ikakuwa muoga kwa sababu unajua ukipata na janga kama hili watu wengi wanafikiria, watu wengi wanakuja. Kwa mtu kulikuwa kama matanga, ungesikia ni matanga. So kila mtu anakuja na advice. Nakwambia mama, hii kesi hautaweza. Na saizi serikali ya Kenya utafanya kesi karibu miaka 5. Utazunguka kwa hii barabara hautapata haki. Wachana tu na hii kesi wache kujaibisha. So nikakuwa niachane na kesi. Lakini kumbuka kuna mama alikuja anafanya kwa Dorcas kunishika mkono. Sasa huyo mama akawa amenizungusha mkutini. Tukaenda naye. Huyo mama akanieleza, Anastasia, unajua mimi nimeangalia kesi yako sijaona ushahidi wa kutosha. Nikamuuliza mbona? Na sio unapigania haki za watoto na mama. Hii kesi haina ushahidi. Na huyu ni mtu mzee ameshinda. Enda utafute pesa shilingi 30,000 uchukue advocate atakusaidia kwa kesi. Nikafikia 30,000 nikatoa. Kamwambia mimi sina 30,000, kama ndio wacha kesi kali. But kuna mama alikuja akaniambia, Anastasia, kijana tu, kwa sababu msichana wako kuna siku atakuwa mkubwa ataolewa na atakuuliza mama ulifanya nini. Kijana tu mpaka upate haki. Kwa Kenya court hakuna corruption. Nikasema hapana. Kuna mama akakuja akaniambia, Anastasia, unataka kushika hii kesi, tafuta magistrate mwenye ako na kesi yako, mwite kwa hoteli fulani, mpe hongo, alafu atakupigania. Nikasema na mimi nitafikiaje magistrate? Sisi watu wa chini tunabidi magistrate ni mtu mkubwa sana, wewe unisikia. Nitamfikiaje nimuonge? Na hata pesa yenyewe kumuonga nitapata wapi? So wakati katika hiyo harakati ya kesi, wakati mnaenda kesi, unasikia mention. Unajiuliza mention nini? Sisi nafikiria tukienda kotini kesi itaanza tu na mtu afungwe.
ati hapana kuna process. Sasa kwa tunaenda mention. Nasema kama hivi ndio itakuwa mention, mimi nimeviva sitaenda. But kuna shirika likajitokeza linaitwa Roots Kenya. Wakanitafuta. Wakaniambia mama, una haki, utapata haki. Kweli nikafanya kesi na nikapata haki. Lakini nimejifunza mambo mengi kama mama survivor. Kuna mengi wa mama anapitia huko nje. Hata mimi naweza sema ni mwanamke mchanga. In the process ya mtoto anapokuwa defined, wewe mama unalaumiwa. Community inakulaumu. Kwanza nakumbuka mtoto wangu akiwa defined kwa bedroom yangu. Hiyo jamaa alitoa kitu hadi kwa kitanda yangu. Na mkikumbuka mila za Kiluya, ikawa siwezi dalia hicho kitanda, ikawa nifanyie manyasi. Na manyasi yenyewe nipewe hadi mume wangu akuje. Na unajua mume wangu ako Nairobi, wakati alisikia hivyo, ikawa ni kama nakitenga. So nikachukua kusho na watoto wangu tukaanza kulala sitting. Nikalala sitting for period of a month. Nimngojea akuje tupewe manyasi. Lakini mwezi uliisha bila kumuona. Ikawa nakumbuka ilikuwa period ya corona. So ikawa nikipigia simu ananiambia, unajua huwa amefunga njia siwezi kuja. Kumbe niliachwa lakini sijui. So nikakuwa hivyo, nikamaliza kesi, nikafanya kesi, nikawa nichukua advocate sikuwa na advocate but nashukuru serikali ya Kenya hakuna corruption. Utere law court kutwani. Hakuna corruption. Sikuongana chochote. Hakuna shilingi nilipeana. Mungu mwenyewe na magistrate na daktari na polisi mwenye alikuwa na kesi yangu walikuja wakatoa ushahidi na nikapata justice. Ni hayo tu nashukuru. Ya, aliyefanya tu kitendo alifungwa, nikikumbuka ilikuwa mwezi wa 5 mwezi wa leo kama wa leo alifungwa maisha. Asante sana. Ni ya kuhuzunisha. Pole sana. Asante Mama First Lady wetu wa Kakamega County, Mama Janet Kasili Barasa, Mama County wetu, Mama Elsie Muhanda, County Commissioner wetu, Waziri, Chief Officers, administration yetu ya county. Kwa sababu ya muda tungependa kuweza kukamilisha, lakini ningeomba tu wananchi tuweze kupata speeches kutoka kwa wageni wetu ili kuadhimisha siku ya leo. Na kwa muda huu ningependa kuweza kumkaribisha County Director Medical Services Dr. Stephen Wandei kwa dakika moja tu aweze kukaribisha waziri, kisha waziri ataweza kutambua chief officers wake. Baada ya hapo ataweza kukaribisha county commissioner. County commissioner atakaribisha mama wetu wa county, na kisha baadaye mama county utaweza kutukaribishia Mama Janet Kasili Baraza, First Lady wetu Kakamega County. Asante. Asante sana. Your Excellency, First Lady, Professor Janet Kasili Baraza, our County Commissioner, our Women Member of Parliament, board member from National Endemic Disease Control, distinguished guests, ladies and gentlemen, hamjambo. Hamjambo tena. Kwa sababu ya masaa sitachukua muda yangu ni kuwashukuru tu nyote kwa kuja siku ya leo. Wakati tunapoondoka tujiulize, what can I do to reduce sexual gender-based violence, to reduce issues of HIV, teenage pregnancies, and stigma in our community. Your Excellency, that's why we met here, so that we discuss together what we can do kutoka mashinani mpaka katika ofisi ya juu kabisa kupunguza janga hili la ukimwi, ndoa za mapema, mambo ya stigma and discrimination within our community. Like I've been guided, Your Excellency, allow me to invite
our CEC for Health, Dr. Bernard Wesonga, to pick up the program from here as we come to the tail end of these engagements. Waziri, karibu sana. Carrying babies at that age, they are prone to tears and trauma of their reproductive system. And this trauma sometimes comes from the spouses or boyfriends, and that's why we are talking about SGBV. Now, when they get trauma or tears in the reproductive system, and this is how we get HIV and other sexually transmitted diseases. So, wananchi wale wote wamealikwa leo na CHV wako hapa, jukumu letu ni kufanya kwamba hii maneno ya njia za mapema, maneno ya kudhulumu jinsia na maneno ya HIV inatakana irudi chini. Kakamega, our statistics are still not doing very well. We need to reduce quite well. As for the Department of Health, we are there to help all those that are basically traumatized, help those ones that unfortunately will be found to be defiled, and also to give medication those ones who may have had unfortunately gotten HIV, and to counsel all those who may have been traumatized to SGBV. So in the Department of Health, we have got 2 chief officers here with me. Please wave to the ground with the programs, medical services, and public health. Our staff who are here, if you are from health, please just wave to the crowd. Stand and wave if you are from health. Stand and wave, please. Okay, thank you very much. I said you like what you read. Now, I want to, before I invite the county commissioner, I recognize my colleague from from education. Just stand and wave. From education, yes, as from education, I welcome my colleague, the board member and director of National Syndemic Disease Control Council to speak thereafter. I invite the commission. Thank you very much. Good afternoon, Your Excellency, the First Lady, Mheshimiwa, Madam Elsie, the County Commissioner, other distinguished guests, ladies and gentlemen, habari zenu, njaa imeingia, nitamaliza haraka. So thank you very much. Mine is really just to say 2 things. One, on behalf of NSDCC, is to thank everybody for coming for this sensitization. From our perspective, triple threat, the issue of new HIV infections in young women and girls, the issue of pregnancy in children, let us emphasize that, before they get themselves ready to face life, and then the issue of gender-based violence amongst our young women and girls. Today we can see from the gathering here that that is not a health issue. Triple threat is not a health issue. By the time our young people need health interventions, it is too late. Triple threat happens in the community, and today the community is sitting here. So mine is really just to say thank you so much for us to have representation of this community, right from the leadership through to the administrative officers and their leadership,
And then to the community members, as well as the community health workers. That is what we need to address the triple threat. I should mention education. If our young people stay in school, generally they stay safe. So today I'm very happy that we are looking at this as something that as a community we have to address together. We should not keep quiet, or we should not say anything when we see something going wrong at the community level to one of our vulnerable young women and young girls. When women are safe, the society is safe. Women who are ready bring up children who will be successful. Women who are ready make our community strong, and so let us as a community support them. So the second thing I was going to say is really to thank you all. Thank you very much. Asanteni sana. Okay, thank you, Prof. Now I take this opportunity to welcome the county commissioner, who will welcome the women rep, and then who will welcome the first lady. Thank you, Commissioner. Asante sana Bwana CC Health. The chief guest, the first lady, Professor Janet Barasa, Mama County, Mheshimiwa Elsie Muhanda, the Director, National Pandemic Control Council, Professor Sylvia, CC is present, CCs, all national government officers present, security teams, all county government officers present, religious leaders, NGOs, civic societies, community health promoters, wananchi kwa jumla. Bwana Yesu asifiwe. Basi ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha hapa Kakamega County wenzetu ambao wametoka nje ya county, kujisikie mko nyumbani. Jambo hili ambao tunalizungumzia leo ni jambo muhimu ambao inaguza maisha ya watoto wetu, maisha ya mama wetu na hata kina baba. Fred wakati alikuwa anapozungumza hapa Nyaga alisema ya kwamba anasimamia kitengo cha ya wanaume. Wanaume ambao wanakuwa battered na wasemi kwa sababu ya uoga. Si wako? Basi that is also gender-based violence. Watu wakisikia gender-based violence, mara nyingi watu nakimbilia kina mama, ndio tunajua ya kwamba wanakuwa battered, lakini kuna wanaume pia. Nimesikia tu mwanaume mmoja, sitataja jina lake, ambao alicharazwa na mke wake na akakimbia kwa polisi kutaja ya kwamba amepigwa. Lakini ukirudi kuangalia ni kwamba that was a ploy. Lakini wengine ataji. Na jambo hili ambao ni triple threat, nafikiri wakati tulikuwa huko Mombasa tulijadiliana na kusema ya kwamba hili jambo linatakana izungumziwe mashinani, kwa sababu anga hili huwa inafanyika hapa mashinani, na kweli tuko na cases ambao zinachipuka, na hizo cases saa zingine haifanywi pasavyo. You have just heard what this lady has told us. Very sad stories. Mtu kuanzia wale ambao wametwikwa jukumu ya kuhakikisha ya kwamba watu wapate haki, ndio wanaanza sasa to mess up the case. Right from the word go. Very unfortunate. Hawa sasa ndio
wanafanya jina letu ambao sisi tuko kitengo wa national government on the part of security ambao ni law enforcers tunalaumiwa, na ni jambo ambalo ningependa kuyagusia, niseme ya kwamba mtu yoyote ambao sasa atapatikana anaweka kangaroo coat, ukiwa ni askari, ukiwa ni polisi, ukiwa ni machifu, basi wewe nayo utachukuliwa hatua zifai kisheria. Tunajua ya kwamba watu huwa wanajiingiza kwa jambo kama hili, na mara nyingi huwa inafichwa, especially ikiwa inahusu mtu ambao anakaa ni mtu mkubwa kwa jamii, mtu ambao anakuwa kwa jamii, family member, amenajisi msichana ambao they are related. Familia yenyewe wanajaribu kuficha kabisa ndio jina la family isiharibike, lakini hawaangalii yule mtoto ambao amedhulumiwa. Mtoto ambao amedhulumiwa kama hatatendewa haki, basi inafaa itamsumbua maishani mwake yote. Kwa hivyo lazima sisi ambao tunazingatia sheria, ambao tumepewa jukumu ya kuhakikisha ya kwamba sheria inafuatwa, tukae kidete, tufuate sheria. Mimi nitachukulia mtu yoyote ambao ako chini yangu, ambao nitasikia ya kwamba amejihusisha na mambo ya kufunika